So Teil 3. Sie suchen einen Ferienjob und lesen im Jugendzentrum eine Anzeige. Frau Germann braucht jemanden, der ihr im Garten hilft. Da Frau Germann nicht zu Hause ist, wollen Sie ihr eine Nachricht in den Briefkasten werfen. In den Briefkasten werfen का मतलब ईमेल ही लिखना है, घर पे तो मिली नहीं मैडम. Okay, gut. Ferienjob. Wunderbar. Und wie heißt Frau Germann? Wie schreibt man Frau Germann? Das muss man checken. Germann. Okay. Sehr geehrte. Sehr geehrte Frau Germann. Mann. Ja. Ich heiße Rahul Bajaj. Ich habe heute im Jugendzentrum Ihre Anzeige in Bezug auf Gartenarbeit gesehen. Ich interessiere mich sehr für Gartenarbeit. Wir hatten selbst immer einen Garten und ich habe sehr gute Arbeitserfahrung. Bei uns habe ich alle Gartenarbeiten geschafft. Also Sie könnten sich einfach auf mich verlassen. Ich würde gerne Sie treffen, wenn Sie Zeit für einen Termin hätten. Das ist ein bisschen groß geworden, aber mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Und wie heiße ich? Ich heiße Rahul Bajaj. Rahul Bajaj. So, checken wir noch einmal. Sehr geehrte Frau Germann. Anfang ist ja schon okay. Dann ist hier klein geschrieben. Ich heiße Rahul Bajaj. Ich habe heute im Jugendzentrum Ihre Anzeige in Bezug auf, means regarding Gartenarbeit gesehen.
Ich interessiere mich sehr für Gartenarbeit. Wir hatten selbst immer einen Garten und ich habe sehr gute Arbeitserfahrung. Bei uns habe ich alle Gartenarbeiten geschafft. Also, Sie könnten sich einfach auf mich verlassen. Ich würde gerne Sie treffen, wenn Sie Zeit für einen Termin hätten. Mit freundlichen Grüßen, Rahul Bajaj.